Bună seara! Bine ne-am regăsit! A fost o pauză mai lungă între emisiunile pe care le realizez aici, dar printre altele am fost în Venezuela și tocmai despre asta o să discutăm în această seară. Acolo am participat la un congres mondial împotriva fascismului, Neo-Fascismului și altor exprimări similare, mișcări similare din lume. Au participat delegați din 95 de țări ale lumii, deci aproape 100 de țări ale lumii, și au fost în total cam 1200 de participanți. Din România am fost vreo 4. Și concluziile pe care le putem extrage din acest congres sunt foarte importante și tocmai asta o să vă prezentăm în această seară, alături de 3 invitați dintre participanții la acest congres. O să îi prezint acum. Este vorba despre domnul Tarek Al-Ahmad. Hello, Mr. Tarek. Hello. Domnul Tarek este președintele Departamentului de Relații Externe și Economice în cadrul biroului politic al Partidului Social Naționalist din Siria. So I explained your rank in Syria. De asemenea, o avem ca invitată pe doamna Tina Mfanga din Tanzania. Hello, Miss Mfanga. Deci, doamna Mfanga este avocat pe probleme sociale și dumneaei este unul dintre coordonatorii Forumului Socialist din Tanzania, în special pe ramura de unitate, de unire a statelor panafricane și solidaritate internațională. So, Tina, I explained your occupation in Tanzania, the fact that you are involved in this social movement of Tanzania, Forum Socialist of Tanzania. Și, de asemenea, îl avem ca invitat pe domnul Alexander Duci. Genici. The pronunciation is different in Romania. Din Serbia. Și domnul Alexander este politician în cadrul partidului neocomunist. Is it right? The Neo-Communist Party in Serbia. So we are very close here in Romania and former Yugoslavia. And from the beginning we are very good friends. Așa. Deci, mai întâi, dragi prieteni, o să vă prezint așa un scurt cadru despre acest congres. Congresul a urmărit să evidențieze faptul că această mișcare transnațională globalistă, în faza sa de dincolo de colonialism, recurge la agresivitate sub diferite forme. Lovituri de stat, revoluții înscenate, pur și simplu declanșate în mod intenționat în foarte multe țări ale lumii, asasinate, tentative de asasinat, deci sunt forme extrem de dure, inclusiv propagandă, mass media, manipulare. Și asta se regăsește în foarte multe țări ale lumii. Credem că e important ca dumneavoastră să știți că, dincolo de această cupolă în care noi suntem ținuți în România, în paradigma în care ni se spune că noi facem parte din comunitatea țărilor civilizate euroatlantice, e bine, există cu totul alte concepții în lume care se opun acesteia euroatlantice, concepția globalistă, și doresc o altă ordine internațională care este construită pe ideea multipolarității și dezvoltării BRICS. Now, Mr. Tarek, I'm going to start with you. So, please tell us few things about how you perceived this Congress, the meaning, the signification for you, and also, but maybe in the second intervention of you, the recent history
of Syria, because you had a very turbulent period in the last decades, and we know pretty well what happened there with ISIS and the attack of the globalists with Bashar al-Assad, your president. But let's start with this. How did you perceive this Congress in Venezuela? Thank you for having me in this program, and my best regards to the friends from Serbia and Tanzania, and to your people in Romania and everywhere. My dear, I think this Congress in Caracas in Venezuela is something really very new in the world, and I consider it that it is just a Congress where maybe more than 100 countries are participating, and then they will left to their countries. I think it is something will be sustainable. It is something is able to be a gathering of activists, of philosophers, of thinkers from all over the world to make something, to make a gathering like what happened in, for example, in Islamic countries or in ASEAN or other gatherings. But this time is not the governments. You know, EU is gathering of government, ASEAN is gathering of governments, and maybe Arab League is gathering of governments. Just a second. Alex, please, when you don't speak, turn off your microphone, because the sound of Mr. Tarek is not very clear. Okay? Please, let's continue, Mr. Tarek. Yes, if you can hear me, in the other way, I can explain a little bit that there is a phone call. Now it's good. It's a phone call, maybe. Now you can hear me, yes? Yes, now we can hear. Very good, very good. Now, for example, Syria was a victim of the Neo-Fascism, which is a plan from the so-called Democratic Party in America. It was led by Obama. I mean, in 2011, they start the so-called Arabic Spring. You remember? Yes. From 2010, they started the so-called Color Revolution or Arabic Spring, from Tunisia to Egypt to Sudan to Syria to Libya, and they say that they are supporting democracy in these countries, and in these countries we have dictators everywhere. Okay, let's see this narrative. What happened after 14 years or 15 years? You have damaged Libya, you have half damaged Syria, you have victims, millions of victims, you have immigration to Europe, you have poorness everywhere. That means that this devil conspiracy of the so-called Democratic Party of America, it's the new fascism. This is what I call the new fascism. New fascism is not Adolf Hitler and Mussolini. New fascism is the things which America is doing now all over the world. They say to one country, oh, you are dictator, democratic, according to our rule, and you have to be out
according to our orders. And they to support, they have the media. You know who is controlling the media. Now we are online on some media, but they have the media which dominate the whole world. 90% or something, They have Facebook, they have Instagram, they have X, they have everything in the media. And they have the money, they have the dollar, they have the oil, they have everything. And they make sanctions, like in Syria, they make sanctions on the Syrian people, on the flights, on everything. So they convert the Syrian people from one country, which is one of the best in production, to a which needs now help from UN. This is the conspiracy. I think it's a real conspiracy theory. This is the new fascism, where I tell you one evidence why they are not real, that they are against dictators. Because many dictatorships they are best America, where there is no election, no constitution, no laws, and dictator they are America, so thinking about them. But countries who refuse to orders of US, they will become dictators. So they start this kind of color revolution, or for Arabic countries, the Arabic Spring, and they convert this country to failure country, and this country will be under the umbrella of the sanctions, of the resolutions, UN resolution, etc., etc. And this is new fascism, which we have. Look, my dear, my last speech. Why we are gathering in Venezuela, now in the TVs. This is conspiracy, where the people are maybe under the effect of the media. But if we are aware, all the thinkers all over the world, we can make contact between our countries, between Syria and Serbia and Romania and Tanzania and every country. We can make contact, and we can really, because their weapon is the sanction. We make contact and direct, maybe exchange goods, information, everything. We will overcome these sanctions, and we will not let them make this conspiracy. Thank you. Very well. So now I will translate very shortly. Deci, domnul Tarek, în primul rând, a ținut să ne mulțumească pentru invitație, ne-a adresat salutări și celorlalți doi invitați și ne spune că acest congres din Venezuela a fost, în opinia sa, ceva unic în lume. Au participat reprezentanți din mai mult de 100 de țări, care, desigur, fiecare va duce mesajul în țara lui. De aceea, congresul este foarte constructiv, productiv. Este o adunare a activiștilor civici, a filozofilor, a gânditorilor din toată lumea. În orice parte a lumii, în Asia, de exemplu, un astfel de congres ar avea o audiență uriașă și un ecou foarte benefic în zonă, dar iată că nu se organizează. Și cu atât mai puțin, completez eu, nici la noi. Siria, ne spune domnul Tarek, este o victimă a Neo-Fascismului, mai exact a Partidului Democrat din Statele Unite, care sub conducerea lui Obama a declanșat în 2011 așa numita primăvară arabă sau revoluții colorate, care au dat peste cap ordinea internă din Siria, Libia, Tunisia, Egipt, Sudan și alte țări. Deci, ei merg pe premiza, mă refer globaliștii, Partidul Democrat, că, vezi, Doamne, în aceste țări nu se respectă democrația și că liderii, președinții acestor state ar fi niște dictatori care trebuie înlocuiți.
Dar, iată ce au făcut și ce putem constata după 14 ani. Că în Siria a ajuns să fie un dezastru, în Libia la fel și în celelalte de asemenea. Imigrația a crescut extraordinar de mult, ceea ce afectează chiar și Europa. Este o sărăcie cumplită și toată această campanie diabolică, ne spune domnul Tarek, a Partidului Democrat poate fi asimilată cu o expresie a Neo-Fascismului. Acum SUA își proliferează această atitudine în toată lumea. Oricine este identificat cu un dictator care, dacă nu se supune regulilor create, stabilite de establishmentul, deep state-ul din SUA. Și, prin urmare, ei consideră că au tot dreptul să-l răstoarne din funcție, chiar dacă a fost ales democratic. Deci, acești globaliști controlează în toate țările lumii, aproape, media centrală și ei domină și rețelele de socializare, Facebook, Instagram, X. 90% din comunicații sunt controlate de ei și le și cenzurează. Au aproape toți banii din lume, dolari și petrolul. Impun sancțiuni care au efecte dezastroase, restricționează zboruri, schimbul economic. Siria, dintr-o țară liberă și bogată, a ajuns o țară de nivelul evului mediu. Toate astea pe care le-a spus domnul Tarek nu sunt, ne spune dumnealui, teoria conspirației, ci sunt fapte reale și dureroase. Deci, în schimb, în Statele Unite putem vedea exact opusul, adică tocmai ei sunt niște dictatori, președinte de acolo, care nu respectă legea, Constituția și alegerile libere. Tocmai ei au generat revoluțiile colorate, iar aceste țări în care au intervenit sunt apoi menținute prin intermediul sancțiunilor într-o stare de colonizare, de obediență. În Venezuela, domnul Tarek a prezentat de la tribună aceste elemente și acolo au fost foarte mulți oameni care au recepționat mesajul și îl pot duce în țara lor și ideea cu care și-a încheiat prima intervenție domnul Tarek a fost că, iată, noi putem face conexiuni între Siria, Venezuela, Tanzania, Serbia și în felul acesta stabilim alianțe și contracarăm arma globaliștilor care este media și sancțiunile. Putem face schimburi economice între noi și în felul ăsta vom rezista și vom învinge. So, thank you very much, Mr. Tarek. Now, I am going to ask Miss Tina from Tanzania to present her opinion. But first of all, Miss Tina, I want to remember for our Romanian audience something about Tanzania. Deci, dragi prieteni, vreau să vă aduc aminte că în perioada pandemiei, președintele Tanzaniei, John Magufuli, what was the name of your president, Tina? John Magufuli? Yes, John Magufuli, the president who died in power in 2021. Yes. Deci președintele John Magufuli a avut un curaj extraordinar prin care a sfidat această cenzură globalistă și faptul că s-a acționat printr-o infrastructură globală și a spus, președintele Tanzaniei era doctor în biochimie și a zis, noi am făcut teste la papaya, la uleiul de motor, la tot felul, la o capră și ieșea RT pozitiv, testul PCR. Și el a demonstrat cu probe științifice faptul că totul a fost o mascaradă. Și
știm cum a sfârșit. A fost asasinat. Iar după aceea, la conducerea Tanzaniei, a fost instalată o președintă care este obedientă globaliștilor. So, Tina, please tell us your perception about this Congress in Venezuela. Yeah, thank you very much for in this program and actually for preparing it to reflect. If it's possible, please speak a bit louder or closer to microphone. Okay. I hope you can hear me, right? It's better, Or I yes, should be thank you. Yeah, so thank you for having me in the program, and of course for taking time to prepare this important program for us to reflect on what transpired in Venezuela. So for me, the Congress against fascism and neo-fascism and similar expressions in Venezuela was actually a consolidation of various struggles across the globe that are all fighting against the very same cause. Speaking of fascism, I mean, simply you can say it's the dictatorship of the foreign monopoly in the continent, which I think is quite the same in Asia, Latin America, and the rest. And actually, there are ongoing struggles in every country, being it from the social movements or rather from the governments, for the case of the few progressive governments. So actually, there are ongoing struggles against fascism and similar expressions. So for me, the Congress in Venezuela was actually a consolidation of all these disjointed struggles across the globe into one platform to first assess and reflect on the current phases of fascism as they manifest in different countries across the globe where we're coming from, and put a collective strategy on how we can move on with the struggle in solidarity. Right? And speaking of solidarity, one of the things that came out quite strongly in the Congress in Venezuela is the solidarity with Palestine, how all the participants actually expressed their feelings against the ongoing genocide in Gaza, and actually noting that it's one of the expressions of fascism and everything that is going on in Gaza. So that was one of the things that came out quite strongly in terms of solidarity, and which I think we didn't just have to reflect about. It's the reflection that we need to carry on within our struggles, how we can build very strong solidarity across the globe against fascism. And solidarity that goes beyond the mere statements, the mere condemnation statement, but concrete solidarity in terms of how we can all come together against imperialist powers. And I think the fact that within the conference, we also had time to share the current strategies, or rather the current manifestations of fascism through the technology. See, for example, during her opening speech, the Vice President Delcy spoke of the dictatorship of algorithm through the social media, and how such platforms are used to spread hatred across the globe, and not just hatred, but also in our context, in most cases, platforms that are used to zombify the masses, demobilize the masses. And I think it was very important also for us to reflect on that, and how such kind of spaces can be critically analyzed and also used as we advance
struggle. The Congress was very important, and also noting the fact that it did not just happen in Venezuela, it is currently an epicenter of fascist attacks, but the fact that it was also held in one of the days that we were commemorating the overthrow of Comrade Salvador Allende of Chile, September 11th. So I think it was really trying to bring us together to reflect how fascism has been changing historically and the immense effects it has had on nations, working class people across the globe then and now, and gave us a moment to really see that there could have been some changes in terms of strategy they use, but actually fascism, I mean, the core characteristics of fascism are still the same, and the time it speaks to the masses, the working people, it's actually the same, and the need for us to actually strengthen the struggles and build solidarity around that. And I think one of the important things which were mentioned, as I think by Delcy herself, and later on by Comrade Maduro when they close up, the need to create an international organ, an anti-fascist international organ, which will continue these struggles internationally, a platform that will continue bringing us together in solidarity, think to strategize, but also build on some concrete actions against fascism. And I think that was very one of the very important things. I mean, deliberations that we worked out with from that Congress, and I believe comrades, organizations, and some of the government representatives who were present in the Congress can move forward with such concretize our solidarity and move on with the struggle against fascism. Thank you. Thank you tu, Mistina. O să traduc acum pe scurt ce ne-a spus invitata din Tanzania. Desigur, ne-a mulțumit și dumneavoastră pentru prezența în emisiune. Cu privire la acest congres împotriva fascismului, neo-fascismului și altor expresii similare, apropo de asta, chiar am și un ziar pe care ei l-au dat acolo. Vedeți, regia, dacă se poate, să apropiem. Deci, ei promovează pacea. Ăsta e steagul Venezuelei și, deci, vedeți, pacea la microfon. Ei au... Și înăuntru sunt foarte multe. Iată aici o caricatură, Statuia Libertății cu mustață. Nu comentez mai mult, dar au curaj. Au foarte mult curaj. Și toată lumea este informată acolo. Deci, continui cu ce spunea invitata din Tanzania. Consideră că acest congres reprezintă o consolidare a luptei împotriva neofascismului. Cu toții luptăm pentru aceeași cauză care se manifestă în culori diferite în foarte multe țări, așa cum și în România avem probleme care până la urmă au aceeași cauză cu cele din Siria, Venezuela, Serbia sau Tanzania. Deci este vorba de o dictatură care are această interfață a globaliștilor, a neofascismului și care acționează în maniere similare în Asia, Africa, America Latină și în Europa. Și se rezistă în toate țările, este o luptă neîntreruptă, fiecare într-un fel sau altul rezistă. Și faptul foarte pozitiv, ne spune invitata, că în Venezuela s-a creat o platformă de unitate în această luptă, în ducerea acestei lupte. Aceasta
reflectă lupta actuală care se duce în diferite țări. Este o strategie colectivă care se conturează după astfel de congrese și care conduce la o mult mai bună solidaritate între noi. Toți participanții de acolo, de altfel, au exprimat aceste opinii care sunt convergente și nu a fost doar faptul că și-au spus off-ul, cum ar veni, ci s-au organizat pentru a rezista, pentru a duce împreună mai bine această luptă, care este pur și simplu la scară mondială. Deci este necesar să înțelegem, să stabilim cum putem să ne aliem, să luptăm împreună împotriva acestor forme de imperialism cu accente fasciste. Deci trebuie să împărtășim strategiile pentru a obține o eficiență mai mare. La congres a vorbit și vicepreședinta Venezuelei, DLC, și dumneavoastră a vorbit despre un aspect foarte important al luptei cu globaliștii, care nu se desfășoară în domeniul războiului fierbinte, ci în războiul cognitiv, prin această dictatură mediatică, prin tehnologiile social media. Deci, de socializare, rețele de socializare. Deci au fost făcute foarte multe analize acolo, cu grafice, cu documentație foarte elocventă și de asemenea au fost evocate figurile unor luptători importanți împotriva globaliștilor, nu numai din prezent, ci și din trecut. De exemplu, Salvador Allende a fost comemorat acolo chiar în data de 11 septembrie, când noi am avut congres acolo. A fost pe 10 și pe 11 septembrie congresul și doamna Tina ne mai spune că este foarte important că s-a făcut și evocarea la scară istorică pentru a avea un termen de comparație între cum a fost în trecut și cum este acum. Este un prilej de reflexie la cum trebuie să fie adaptate strategiile de rezistență. Deci, Congresul, în concluzie, ne face mult mai puternici și ne face să creăm alianțe, parteneriate, astfel încât să mergem mult mai puternici înainte. Deci este o viziune foarte constructivă și, aș spune eu, foarte obiectivă. Să mergem acum și mai aproape de România, în Serbia, la domnul Alexander Denic. So, Alexander, please tell us how did you see this Congress? What did you notice from your perspective in Venezuela? First of all, thank you very much for your invitation. I think that is very important because this Congress was very important because in one place we have all progressive forces in the world. We could recognize what is the main problem. The main problem for the contemporary time is Western imperialism, US, NATO, and their satellites. Also, if we speak about modern fascism, we can say that if we compare with historical fascism and Nazism, we can say that the main problem economy. They use fascism for their goals, and what it was happen if maybe they use different tactics, but they have a same goal. And for example, if we compare situation in Serbia and Romania, it's more similar if we speak about the tactics. After the counter-revolutionary process in our countries, in the whole Eastern Europe, they started to
equalized communism and fascism. This is a process of so-called decommunization of Eastern Europe. And what is happened? We could see that during the war in Yugoslavia, we had a biggest ethnical cleaning in Europe when the Croatian neo-fascists swept the Serbs from Croatia. What it was happened in the Ukraine, they use in this country, they use historical fascist and Nazist movements, but the goal is the same. And the main problem, for example, in Eastern Europe is historical revisionism, because they want to represent that liberators were occupators, but occupators that they were victims of communism. And this is a problem. And what is happened in my country? We could understand what is happened in the Syria, because we know what does mean a sanction, we know what does mean civil war. And before the civil war in Yugoslavia, we were one of the safe country in the Europe, and in the next year they use political immigrants from US, because after the Second World War, this fascist group and Nazist group emigrated to US, to Germany, etc. And they use them to organize, they use them for the war in our country. And if we speak about the whole world, they use the same tactics: divide and conquer. This is main tactics, strategic for them. And for example, in our region, what is the biggest problem in Balkan region? The biggest problem is NATO, because NATO occupied us, and they push their borders for the east, because they want to surround Russia by NATO bases, and they are allowed to say that is not occupation, that is integration. But if you can't control your country, you can't speak about integration. This is a very clear that is occupation. And what is happened after the 1989? In the first, they destroyed our industry. It seems there is a problem, Alex. We cannot hear you anymore. Your image was blocked. I hope the connection will be... Deci sper că se va reface conexiunea. Să sperăm că domnul Alexandru va intra din nou în legătură cu noi. And yes, what it was a break. Alex, I don't know why. It was I'm here. So we missed what you said after you said that NATO expanded, and if you cannot control, this is not integration, this is occupation. This is occupation, yes. Please continue. Yes, okay. And what is happened in East Europe and my country? They first they destroyed our industry, they destroyed our economy. Also, all our pupils government need to sold everything. We sold our raw materials, resources, and everything. And also, what is a very big problem for us? They started to control our educational system via Bologna system, and we started to privatize our educational system, and education became commodity. And that is also the problem. And thanks to it, thanks to culture, they started to control young intellectual persons. They started to control everything, and thanks to it, they want to control our mind, our brain, and everything. The same process after the integration. What is happened in Romania, in Yugoslavia, and other Eastern European countries? Our people emigrated to the West, and all these countries
had less people than 13 years ago. Richest country in the European Union became a richest, poor countries became a poorest, and it was a happen. And what is important in my region, why I want to say that we can understand our friends from Syria and from Venezuela, because during the 90s we had a similar process in our country. They demonized us, they bombed us with depleting uranium, they bombed us with the cluster bombs, and they said they fought for the human rights and democracy. And during the 90s we didn't have agreement with World Bank and International Monetary Fund, and this is a problem. In that time, we control our industry, we control our educational system, we control our economy, and they don't want that you have some example for alternative, that world can be different. And this is the reason because, like in your country, what it's happened in Romania, they organized coup d'etat in 2000 in our country, and unfortunately all governments from 2000 onwards led pro-EU economy in our country, and that means that you need to be a slave from Western imperialism. And if we speak, maybe we can sum a difference. And it was very good because we could share our experience in Venezuela, but their aim is the same. They want to occupy your country, destroy everything, and they want to say that is a human rights and democracy. Thank you. Very good synthesis. Ok, so, deci domnul Ducic din Serbia ne spune că și în opinia dumnealui e foarte important că în Venezuela s-au adunat din toate colțurile lumii reprezentanți ai forțelor de luptă civică pentru drepturile țărilor lor și am constatat acolo că avem în comun problemele cu care ne confruntăm și cei care le generează sunt centrați așa în jurul Statelor Unite, comunitatea statelor civilizate, dar care sunt state colonialiste mai degrabă. O diferență pe care o remarcă domnul Alexandru este cea între fascismul nazist, cel din al Doilea Război Mondial, și fascismul modern, că nu au aceleași mijloace, dar ca și obiective urmăresc același scop, și anume să înfrângă voința statelor să le cucerească, să le exploateze. Și folosesc doar tactici diferite, de exemplu, cu privire la ce au făcut în România, a fost urmărit același scop cu ce au făcut în Iugoslavia, în Serbia. Doar maniera și timpul când au făcut-o au fost diferite. Dar după ce comunismul a căzut, au urmărit să-l ducă într-un stadiu de opoziție din partea populației, adică să-l identifice cu fascismul, și că tot ce a făcut comunismul ar fi, vezi, Doamne, rău. Aici fac o paranteză. În timpul perioadei mai degrabă socialiste decât comuniste, am văzut că se urmărea interesul național. Deci resursele statului erau administrate, poate într-o manieră prea autoritară, dar se lucra în interesul național. Cei care au venit cu neoliberalismul după destrămarea Uniunii Sovietice și a rânduirii socialiste imediat au trecut la
demonizarea comunismului, să ne spună că este ceva apropiat de fascism, dar fasciștii de fapt sunt cei care au luat controlul în Europa de Est și au extins acest neoliberalism feroce. Deci ne mai spune invitatul din Serbia că vedem aceeași metodă aplicată și în Ucraina. Fascismul chiar istoric a fost întors către ordinea constituțională din Ucraina. S-a trecut la acest ultranaționalism, revizionism istoric, în care eliberatorii care se ipostaziau în ocupanți se dădeau victime ale comunismului. De asemenea, sunt similarități și dintre ce s-a petrecut în Serbia cu Siria. De asemenea, vedem aceste sancțiuni, război civil care au fost instigate în cele două state. Văd că domnul Alexandru nu mai este, sper să reintre. Au folosit imigranții politici refugiați în Statele Unite pentru a-i victimiza și pentru a-i trimite apoi în țările care le fuseseră gazdă, patrie, și în felul ăsta au organizat război civil. În timpul războiului rece, ne-a mai zis domnul Alexandru, s-a folosit strategia dezbină și cucerește ca și tactică principală și am văzut cum a funcționat. Iar în prezent, problema principală în Balcani nu este alta decât prezența trupelor și bazelor NATO. Aceștia ce au făcut cu NATO? Au împins granițele alianței cât mai mult către est, dar peste tot unde și-au pus bazele și spun ei că au integrat noi state în NATO, de fapt nu le-au integrat, ci le-au ocupat. Pentru că odată ce o națiune nu-și mai controlează țara, aia nu se cheamă integrare, ci ocupație. Așa vedem și în România. Avem baze NATO în România, nu ca să ne apere ei de mai știu eu ce invazie rusească, ci ele sunt pur și simplu trupe de ocupație. Ne mai spune domnul Ducic din Serbia că la fel cum au făcut în Iugoslavia, așa au făcut și în România și în toate țările foste socialiste, au distrus neoliberale industria, economia, au trecut la o privatizare sălbatică ce a mascat jaful incredibil turbat pe care l-au efectuat, ne-au furat resursele și nu s-au oprit aici, au mers la controlul sistemului educațional. În Serbia era un sistem Bologna, s-a privatizat. Deci sistemul educațional a devenit privat și în felul acesta tinerilor le este impusă o anumită narrativă, le este controlată mintea, creierul. Și un alt fenomen foarte regretabil este faptul că poate cei mai eficienți, cei mai productivi dintre cetățenii acestor state au emigrat către Occident. Populația din țările gazdă a scăzut și eficiența lor. S-a ajuns la o drastică sărăcire a populației și se pot trasa tot felul de astfel de paralele între Siria, Venezuela, Serbia, România, dar concluzia e foarte importantă, a avut loc peste tot același proces prin care țările au fost într-un fel sau altul colonizate. Sigur că se invocă drepturile omului, democrația, dar astea nu sunt decât pretexte de fațadă. În realitate scopul este ocupația acestor state. Serbia, Iugoslavia nu a avut niciodată acord înainte de războiul în care NATO i-a bombardat, n-a avut acord cu FMI, cu Banca Mondială, aveau educație liberă, finanțe, industrie libere,
Ei bine, după lovitura de stat, după ce Statele Unite au bombardat Belgradul în 1999, au pierdut toate astea și le-a venit peste ei așa zisa democrație. Deci peste tot au același obiectiv, doar că le-au urmărit în scopuri diferite. I see that Mr. Alexander is not anymore here. I hope he will rejoin us. So, Mr. Tarek, I'm coming back to you. Please tell us a few more details about the situation, the current situation in Syria. We know that you have been attacked since 2011 by the Democrat Party and the Deep State with ISIS. ISIS, so-called terrorist organization, but it was actually funded, created, and backed, supported by United States. Which is the current situation in Syria? Did the American troops are still there? They are keep stealing your oil? Yes, let us speak about our facts and to give also the audience the evidences of it. First of all, when we say that ISIS was created by the US, it's not my speech. It's the speech of Mr. Donald Trump, the ex-president and candidate of the United States of America. He said that and he opened this information regarding to his ex-campaign Hillary Clinton that time. And not all, just, my dear, not just ISIS. All the so-called Islamic fanatics groups, like what happened in Serbia also. It was a creation of the United States of America. It was created by the West Europe. And I tell you my something. Why you find very fanatic, we know them by name, in London, in Germany, in Aachen, the so-called Islamic Brotherhoods, in France, in Belgium, in America, these countries which should be countries for secularism. And you should not find some people who ask to kill other people just because of their religion. I'm speaking, I am Muslim, and I am not speaking something against Islam. I'm speaking about making Islam a tool for these countries to make fanatism from Islamic people who they wash their brain and they make from them killers and supported them all these plays to dominate countries. They dominate the country with a king or with a regime which should be belonging to the Americans. If they fail, they become national governor, national president, etc. They start to feed groups against him. In the case of Syria, not just Syrians, but more than 200,000 terrorists, they came from outside Syria. I'll tell you the evidences. Chechenian, people from the EU, from Belgium, from France,
from Germany, from England, from all the countries. They came, and they know the governments of the EU. They know, and they let them go, and they know where they were inside the European cities, and they know that they are fanaticism, and also the immigrants. They know all of this. I ask you one question regarding the immigrants. Why somebody, he could be businessman, he has maybe many visas on his passport, he has also money, he is sure that he will go to Europe and just to visit or to make business or anything and to come back. It's very difficult to get visa. Very, very difficult to get visa for him to Europe, even to your country, to Romania. But somebody without paper, without any paper, very easy that he go, maybe he will build in the water, or he will reach even your country, even Romania, but he as cross country, he will get in Germany everything, paper, job, accommodation, every. Why you make it very easy to the illegal for the legal? The very legal, you make it very difficult. Now coming to the US, yes, of the bases of America country now in the east, north area, where we have oil and gas, Sorry, and Mr. wheat, Tarek, everything. There just a moment. we have the military bases, more than 80. Please, just a moment. The It was a PKK group. Sorry, just a moment. It was a weak connection, and we did not understand what you said about United States. After you said about these immigrants, you started to explain something about United States, but we did not understand what you say. Please repeat. Can you hear me? So there are some connection problems. Please repeat what you said about United States in the last minute. Regarding Mary, yes, I have American patient in my country. Okay. Deci, se pare că nu mai putem avea un dialog cu domnul Tarek, cel puțin pentru moment, așa încât o să traduc ce ne-a zis până acum, lucruri foarte importante. Eu l-am întrebat care este situația în Siria în prezent. Dacă mai au trupe americane pe acolo, care se prefac că mențin pacea, dar în realitate le fură petrolul. Care mai e situația cu ISIS-ul, care ne-au fost prezentați în presa centrală ca fiind teroriști, dar știm că de fapt acele grupuri au fost finanțate, create și susținute de către America. Și domnul Tarek ne spune că așa este în ceea ce privește teroriștii și americanii și ne oferă chiar dovezi și în acest sens ne-a amintit că fostul președinte Donald Trump, și care probabil va redeveni președinte, a spus în timpul campaniei electorale din 2015
când 2015-2016, când o avea ca oponentă pe Hillary Clinton, că aceasta și cu fostul președinte Obama au recunoscut, practic, public, că ei au susținut, au finanțat ISIS. Deci a zis-o și Trump. Așa că nu e teoria conspirației. Trump știe foarte bine despre ce e vorba și merită luat în considerare. Deci, în realitate, ne zice domnul Tarek, nu e vorba doar de ISIS, care a fost creată de americani, ci de toate mișcările teroriste și fanatice din Orientul apropiat și mijlociu. La fel în Serbia. Și aici o să discutăm cu domnul Alexander. Au avut organizații susținute de americani, cum ar fi Otpor, Canvas și altele. Deci, în foarte multe zone ale lumii a fost întreținut fanatismul musulman, a se vedea frăția islamică și ce au făcut aceștia prin Franța, Marea Britanie, Germania, știți, cu acele no-go zones, zone în care nu te poți apropia pentru că ei și-au instituit legea Sharia și este necesar să observăm că toate aceste organizații au fost radicalizate și instrumentalizate, au fost folosite ca unelte în scopuri politice de către acești neoliberali. Deci au instigat la ură în acele societăți europene și au fost folosite pentru a distruge ordinea socială din acele țări unde au fost trimiși. Iar americanii, când zic americanii, evident mă refer la administrația americană, la neoconservatori, la deep state, atunci când au eșuat să își implementeze planurile, au recurs la grupuri teroriste pe care le-au trimis acolo pentru a distruge ordinea constituțională. Și în acest sens, domnul Tarek ne spune că în Siria au fost trimiși 200.000 de teroriști din afara țării și ne dă exemplu din Cecenia, din Uniunea Europeană, cum ar fi Belgia, Franța, Germania, Marea Britanie, iar guvernele acelor state știau foarte bine de caracterul fanatic al acestor teroriști din Europa și i-au lăsat să se ducă acolo. Și domnul Tarek din Siria ne formulează și o întrebare. Cum se face că un afacerist, un om foarte bogat, care poate să aibă multe vize pe pașaport, poate să aibă foarte mulți bani, întâmpină o mulțime de dificultăți în a vizita, a merge în Europa, chiar și în România, în Serbia, dar imigranții care s-au dus în Germania, în Franța și în multe țări ale Europei, au venit acolo fără acte, au venit cu bărci, în condiții absolut strane și suspecte. Au fost primiți fără nicio ezitare și li s-au dat acte, li s-au dat bani, li s-au dat tot felul de ajutoare sociale. De ce? De ce această disproporție? Răspunsul este clar. Pentru că a existat un plan. S-a urmărit ca acești imigranți să fie folosiți de anumite puteri din umbră. Și aici am rămas cu domnul Tarek. So we had a problem, Mr. Tarek. We could not hear you anymore. But in our next intervention, I hope you will continue. We have another half an hour. Now I'm going to Miss Tina from Tanzania with the same question. Please tell us the current situation in Tanzania. If you can connect with what happened after your president, John Magufuli, expressed with so much courage the suspicions regarding the so-called pandemic, COVID-19, and what happened with your president, and what happened then, after.
Thank you, comrade, once again. So, yeah, just a bit of a very brief history before the current situation and before Magufuli's things. So we also have a history of socialism in my country. As you may be aware, soon after independence, our then president really tried to chart a different path, trying to build a socialist country in Tanzania. So from late 60s to 80s, we actually were the socialist kind of socialist country which we are trying to build. So the country then the market experienced some sort of a difference in terms of just like what Comrade Alex was mentioning, what was happening in Serbia before now. You know, there were all social services provided for free. Economically, that was the moment we recorded some sort of industrialization in my country. We had a lot of industries back then in Tanzania. We were even making our own clothes and so on and so forth. And of course, with the coming of the structural adjustment program, we all know what happened in most of our countries, where we're all pushed to the neoliberal policies, and then things changed. So since then, the only moment we got again a president who wasn't a leftist anyways, but so progressive was during the period of Magufuli. Little is known about a lot of transformation he did in the economic sector, especially in the mining sector, which is one of the areas that the Western monopoly companies are really exploiting our countries, right? So he did a lot of transformation around those areas. And in fact, that was the moment we had one of the progressive mining laws, if you may say. We specifically enacted laws for sovereignty over our natural resources, which were meant to protect the mining, and even went far to nullify all the to revisit all the contracts, the mining contracts which were made then, which were so exploitative. So he actually made a lot of transformation in various areas. And just to touch a bit on what you mentioned about the pandemic. So first of all, it's very funny the way the Western fascists demonized him. Because as far as the pandemic is concerned, there was a whole project to demonize our then president, to present him as an idiot, the person who didn't understand science, the person who downplayed the pandemic, and all such kind of demonization, which we know the Western countries would always do to our third world presidents. But just as you mentioned, President Magufuli was actually a scientist, right? So during early days of the pandemic, all the measures, the required measures within the country were taken. I remember we even had some sort of what this measure most countries were actually implementing, like people were like the victims, or rather those infected, were actually taken to specific places for checkup, and exactly the quarantine. We had the quarantine in the very early days. Some schools were even closed in the very early days of the pandemic, and the rest of the measures. Now, as the days went by, our president analyzed the context, the economic and the social condition of our country. And he was of the view that we cannot copy paste all the measures. The measures we must take are in line with the current context of our country. We cannot copy paste everything from the WHO while it doesn't really match with the context of our country. So that was one of the things that he really stood for. And we saw in our neighboring countries
we are actually copy pasting all the measures. What happened in our neighboring countries like Kenya, for instance, the police killed almost a lot of people close to those who were killed by the virus because they were enforcing the curfews, which were not working to the population is very poor, actually depending to go out to work for them to be able to earn their daily meat, and where the government can't provide for their services. So it was problematic, and with other measures regarding the medical issues, you spoke very well of how because he said he was suspicious of the numbers of the affected, and his talk was actually that during COVID, it's not like the rest of the disease went on holiday. How comes every death and every victim now is said to be positive of the virus? So he thought there was some problem with the particular medical processes were used for testing, right? And I think we're all witnesses. Very later, even some of the doctors in the Western countries confirmed that there were problems with such tests. So he secretly conducted tests, as you mentioned, and it was confirmed that it could have that some of these tests were actually not accurate because of what he found out. So there were a lot of that. He also emphasized on the research on some of the indigenous solutions that we had, because he was of the view that fine, we're fighting the pandemic. It's not like any other country found a cure. Even the Western countries that are forcing on us to adapt their measures haven't found their cures yet. So we cannot sit down here and wait for the Western peoples, for the Western scientists to research and come up with the solutions. We can actually conduct our own research as well and find some of the best indigenous medicine and solutions for our people. So he actually had a very clear program, which was actually in line with the context within our country. But we know why he was demonized at that time. So well, in 2021, he passed away while in power. And according to our constitution, once the president dies in power, and you still have a lot of, the longest period to get to the election, then the vice president assumes that position, and that is what happened. And we currently have the first female president in the country, as they would say, when they brag about, gender equality and, feminist success and and such stuff. So we have the first female president in power, but it's a bit sad, especially among the progressives, because well, she comes from the neoliberal NGO circle, so she carries with her to the state house typical neoliberal politics. And it was very clear in her first inaugural speech, where, among other things, we were quite shocked, but not that much, because we couldn't have expected anything better. Because in her first inaugural speech, she actually made very clear that, according to her, that we need the investors more than they need us. And investors from any neoliberal person means the Western investors. And it was very clear that we should let them enjoy. We shouldn't disturb them. And what does it mean for the investors to enjoy in my country, just like in many other countries? Means rampant land grabbing from the peasants, because investors come and they will need land for their investment. So peasants, pastoralists, in areas, the hawkers, and all the working class sections of working class will need to be evicted from their land for it to be given up for investments. And that is what is currently happening. In almost all the corners of the country, there are lots of cries from peasants, from pastoralists, from workers in the urban spaces,
The majority of people are being evicted from their ancestral land, from their means of their livelihood, just for such plots of land to be given to the investors, and they're being evicted without compensation. So it's like you no longer belong here. Deal with it, and you know how you figure out yourself. Literally, which means go die. Because if I don't have the land where I can produce my food, where I can have my shelter, literally you're telling me out, you're sending me away to die. And as we speak, there is one of a very strong struggle going on in the northern part of my country by the Maasai people. This is one of the indigenous community that has lived in one of the biggest national parks of Ngorongoro. Well, it was named in the World Heritage by UNESCO. I mean, and such nonsense. So these people had been staying there for years, for centuries actually. That is the ancestral land. But now they're being brutally evicted. Well, under the banner of environmental preservation, the government claims that these people's population is growing, and so they are endangering the environment in that particular park, national park. So they actually need to be moved to apparently another place in another region. And the truth of the matter is, in that particular area, the investors and particularly the Emirates from Dubai have been given the hunting blocks. Some of the investors are actually being close to build tourist hotels and such stuff. And these people, because the Maasai community historically have been a very resistant community, so they resisted. Some very brutal measures were taken just to ensure that people in their area. So at first the place was militarized. There has been a lot of brutality around that area. And even with that, they didn't. The second measure was to actually cut all the social services in the area. So it's literally genocide of some sort, because there are no health service. You can't build houses anymore, and these people also have to walk around with pass. Pass. Comrades from South Africa would understand more how the pass thing worked during the apartheid in Africa. And this is the so-called democratic country, under the so-called democratically elected president. The country that has the full support from the Western government, the very same government speaks of human rights, democracy, freedom of expression, and all those kind of grand terminologies, which actually just mean to serve their own interests. So they're in full support of her. And I think, if I'm not mistaken, she even has told Blair, I think, and somebody as her advisors. Our ancestors knows what kind of advice they give her, but that is the current situation. So we have a lot of ongoing struggle in various sections of the working people. I've just given you a gist of what is happening with the Maasai people, but the similar situation happened with the street vendors in the city of Dar es Salaam. Soon after she came into power, she invested into cleaning the city, whatever. And we have the cities which have been built like the colonial cities that we inherited from the then colonial system, which has such kind of segregated areas, the areas of the haves and the have-nots, where you have poor people are congested in one part or in some parts of town, which very well built in terms of infrastructure and the related. So at the city centers where most of the street vendors actually need to work and earn their living, that is the very same place that they are not allowed to go. So there was also a very heavy crackdown on the street vendors. Some of them even lost lives. Most of them lost their business because the merchandise was confiscated, and so on and so forth. So just to summarize, we're in a situation where the current government has declared full war on the working class. That's how I would say.
on all the areas, be it the economic sector, even the social sector. It was just last year, if I'm not mistaken, where the parliament actually approved because, well, just like any other country under the capitalist policy, we pay for everything, including the health services. So during the late President Magufuli, there was an introduction of the health insurance for children, which was a bit cheaper, which could be accessed by most of the working class children. But then under her presidency, that particular insurance was removed, claiming that it was not profitable, and so on. So you can see how a lot of children from the working people have been robbed of their rights to health, however little it had been provided. And so on various areas, there has been a full war that has been waged working class. And we understand because, well, liberal government, what else could it have done? So that is as far as my country is concerned. But I mean, generally, with regards to with regard to the situation within the continent, it's not so different from other countries within the continent. If you've been following, you must have seen a few months ago the uprisings in Nairobi. In Kenya, where they actually have a similar president, and it's even much worse in Kenya because, well, speaking of the military bases, just as my colleagues were mentioning, we have different spots with military bases within the continent. Kenya is one of them, and just recently, I think some few months this year, Kenya was named NATO special member, or rather, was given a special status in NATO, and we know that what that may mean not just for Kenya, but for the East African region in general, and all the destabilization going on within the continent. You must be aware of what is happening in Congo. The ongoing and ending war in Congo, where women, children, and people are dying in numbers every day just for the Western powers to be able to exploit their resources. And they've been having these so-called military bases because, as they claim, those are peacekeeping missions in those areas. So like in Congo, there has been that peacekeeping mission since the death of Lumumba some years back until today. Those missions have never been able to keep that peace in that particular place, but just to continue causing chaos and, flying out the wealth of that particular country. And what bothers us a lot is that with the presence of the new liberal puppets as presidents within our countries, the only thing they can do is actually to provide support for the Western troops to continue killing and destabilizing the country and steal their resources. Because if you ask me, what are some of our military members from the military doing within the so-called AFRICOM, in that US-Africa partnership, in the US doing? There's nothing that is being done which is of interest of our particular countries and continent, but just to support the pure interest of the Western powers to make sure that our wealth continues to be exploited and the working class in this particular continent continue living for the oligarchy in that Western world to continue amassing wealth and living the luxury. Thank you. Thank you, To. Așadar, doamna Tina Mângfule ne spune că, de fapt, eu am întrebat-o cum a decurs situația în țară după ce fostul președinte John Magufuli a fost îndepărtat de la putere, adică moartea lui a fost departe de a fi naturală. Și doamna Tina ne spune că situația e cumva similară cu ce am auzit de la ceilalți doi invitați, adică în Serbia, după ce a fost îndepărtat Milosevic,
au intrat neoliberalii care au adus acel jaf și ne spune doamna din Tanzania că la fel s-a petrecut și acolo, pentru că după ce președintele John Magufuli a fost îndepărtat de la putere în timpul pandemiei, situația s-a deteriorat în mod accelerat. Ne dă ca exemplu sectorul minier, legile au fost anulate, resursele naturale au fost vândute la prețuri derizorii către Occident, au fost anulate toate contractele echitabile și pe fostul președinte l-au demonizat, l-au acuzat de fascism în ceea ce privește opoziția lui față de testare și vaccinare, l-au numit conspiraționist. Deși acesta era om de știință, doctor în biochimie, făcuse experimente ireproșabile, practic, și au instituit ulterior toate măsurile de carantinare cu care suntem și noi obișnuiți în Europa. Președintele Magufuli spusese că nu trebuie să fie peste tot la fel, adică nu trebuie să dăm copy-paste cu ce a fost în alte țări. Trebuie să adaptăm la contextul de la noi. Și nu l-au înțeles. După ce l-au îndepărtat, poliția i-a închis pe toți cei care se opuneau și n-au ținut cont de niciun fel de teste. Am spus și la începutul emisiunii, președintele respectiv a colectat probe de la mai multe materiale, a constatat că ele ies pozitive, într-un mod absurd, la testul PCR, ceea ce arăta că nu pot fi obiective testele RT-PCR, dar presiunea din partea Occidentului a crescut foarte mult. După ce a fost practic ucis, a fost înlocuit de vicepreședinta, o femeie, care și-a asumat funcția de președinție. A fost pentru prima dată când în Tanzania ajungea să fie președintă o femeie, însă aceasta a urmat o linie de obediență față de Occident și a spus că trebuie să aducem mai mulți investitori din Occident. Toată clasa mijlocie a fost destructurată, comunități diferite, inclusiv din nordul țării, au fost puse în pericol, au trecut la construcții de case, împrumuturi cu bani din Occident, dar în felul acesta economia țării, până nu de mult prosperă, s-a prăbușit și ne spune cu o vizibilă iritare doamna din Tanzania că ce fel de președinte democratică este aceasta când nu acționează în interesul statului. Are de altfel o mulțime de consilieri din Occident și există în felul acesta foarte multe dificultăți, probleme în mai toate sectoarele sociale și economice din Tanzania. Sunt aceleași probleme, în esență, cu cele din Serbia, Venezuela și alte țări ale lumii. Acești globaliști doresc să ne invadeze orașele, comunitățile, să ne confiște resursele. Guvernul a declarat război informal clasei muncitoare și practic, de când fostul președinte a fost îndepărtat, s-a trecut la un jaf generalizat al țării. În plus de toate astea, există multe baze militare americane în Africa ce mențin un fel de ocupație asupra țării și ei, oligarhii și președintele din Tanzania acționează în sprijinul SUA. But maybe, Miss Tina, we should underline that in Africa, the BRICS countries started to have more and more affairs, and
the influence of the globalists, of the colonialists, imperialists from United States and the European Union is diminished, and the situation is changed. But we run with a very short time for this end of the show, and I would like to find out your opinion, Alex, about the current situation in Serbia. I want to mention that we in Romania, we appreciate very much the protests that are made in Serbia. We appreciate very much that hundreds of thousands of people gathered together to protest against this crazy measures that European Union want to take with LGBT and so on. So please tell us in a short manner the current situation in Serbia. We can conclude that the main problem is Western imperialism, NATO, and the EU. And for example, after the 1999, they occupied our south territory, south province, Kosovo and Metohija. And in Kosovo, the biggest basis in the Balkan and second basis in Europe after the Ramstein is a Bonstil. This is a US basis, and they use US use Albanian side to provoke Serbian side when they want to make a pressure for our government to change something. If we speak about sovereignty, maybe Serbia has more sovereignty than other European countries because we are not a part of EU, we are not a part of NATO, and one of the reasons that is, and also because we fought against the NATO and we know what does mean EU. And I told you that people in our country have a conscience about it, and our government from 2000, all of our governments onward wanted to enter to EU, but they had some red line. And we could see in last month, because European Union, for that, it's very important to take our lithium, our raw material. One British Australian company researched lithium, and they want to take it from us. And also Olaf Scholz visited our president, and he said that is a strategic raw material for EU. Because they use lithium for green policy and and they want to use our lithium for competition with China. And thanks to it, people were so angry because they remember what does mean in 1914 and 1941 when Germans came to our country, and the people made a very big rebellion against it because our government want to give a rent for 19 years for this company for a rent for only 4%, and people against it, and our government need to find solution because it's unacceptable for us. And what I want to say, they use a lot of contradictions in our country to make the pressure when they want to make a pressure, because we are only country who didn't bring the sanction to Russia. We recognize Palestine. Palestine people are free in our country. Also the bad situation because our government cooperate very closely with the Zionists. But if we compare
for the Palestine people is better in our country than a lot of other countries in Europe, and you can have some places of freedom in our country and some kind of sovereignty, and that is a different in Serbia than other European countries. But unfortunately, we are surrounded by NATO countries. They made a lot of pressures. They control our financial system. They control everything. And that is a very big problem for our sovereignty. Okay. One moment. Great. So, very important things. I appreciate that you condensed in a very short presentation. Deci, atunci când invitata din Tanzania și-a încheiat prezentarea, eu am făcut o completare că ar trebui să menționăm și faptul că influența globalistă, în principal americană, cu toate bazele militare și celelalte, totuși este necesar să observăm că este în scădere și că observăm, pe de altă parte, creșterea influenței din statele BRICS în Africa. Și doamna Tina a fost de acord cu mine, deci e o precizare necesară, iar în ceea ce privește domnul Alex Denic din Serbia, l-am întrebat care este și acolo situația curentă. Și el ne spune că problema principală este prezența trupelor NATO, care, după cum știm, după 1999 au creat un așa zis stat independent, Kosovo, au creat acolo cea mai mare bază militară americană, deci nu NATO, baza SUA din Balcani, care bază numită Bond Steel este a doua din Europa, după Ramstein din Germania, și desigur știm că acolo neoliberalii au folosit populația de etnie albaneză pentru a crea un conflict etnic, război civil, și ce a urmat a fost dezmembrarea Iugoslaviei, din nefericire. Fac aici o paranteză, Iugoslavia era o țară care nu se alinia nici Uniunii Sovietice, nici Statelor Unite, era membru fondator în mișcarea de nealiniere, o mișcare foarte importantă în timpul războiului rece, și ea deranja, pentru că era un exemplu de succes care nu trebuia, în perspectiva neoliberalilor, să fie urmat și de alte țări. Revenind la ce spunea domnul Alexandru din Serbia, ne zice că Serbia are mai multă suveranitate decât multe țări din Uniunea Europeană și din Europa în general. Acolo nu există... Deci Serbia nu este membru în Uniunea Europeană și nici în NATO. Deci acestea nu au suficiente pârghii pentru a-și impune politicile și în Serbia există o puternică opoziție față de aceste două organizații globaliste. Există o linie roșie informală pe care guvernele Serbiei o au, trasată linia asta de populație, de popor, și poporul nu lasă guvernul să treacă la politici impuse de globaliști. Un exemplu, luna trecută, reprezentanții Uniunii Europene au venit în Serbia și au zis: știți, avem nevoie de litiu vostru, că e o resursă naturală foarte importantă pentru politicile verzi, ecologiste, plus că suntem în competiție cu China și ne trebuie neapărat litiu la echipamentele electronice. A venit Olaf Scholz și a vizitat și el acolo și a zis de competiție strategică, dar poporul a reacționat foarte nervos și văzând politicienii din Germania că vin în Serbia și vin cu pretenții, au făcut un protest de toată frumusețea, foarte amplu, adevărată rebeliune populară,
Am văzut și noi imagini pe internet, că în media centrală nu se dă așa ceva și au oprit politicile cu care cochetau guvernanții sârbi, astfel încât a fost respinsă propunerea celor din Uniunea Europeană. Și guvernul trebuie să găsească soluții ca să nu aibă revolte interne. Deci este de remarcat că sârbii nu sunt de acord cu sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și SUA Rusiei. Deci ei văd Rusia ca o țară ce acționează în legitimă apărare. De asemenea, sârbii spun că Palestina trebuie recunoscută ca stat și că ar trebui să fie o țară liberă, nu ocupată și cu statut de țară victimă genocidului impus de Israel. Iar pe cei care desfășoară genocidul îi denumesc sârbii ca fiind sioniști și politici sioniste neofasciste. De asemenea, în Serbia poți avea libertate, suveranitate în multe zone, ceea ce este total imposibil în țările ocupate de NATO și Uniunea Europeană. Deci, deși Uniunea Europeană și NATO controlează multe sectoare indirect din Serbia, cum ar fi sectorul financiar, totuși Serbia rezistă și și-a menținut suveranitatea. So, dear Alex, dear Tarek and dear Tina, thank you very much for everything you said. Dacă se poate regia să ne mai afișați pe ecran. Everything you said was very important for our audience in Romania because we are kept by mainstream media in a bubble of ignorance. And we know only the Western propaganda that we have to support, to sustain the democracy that Washington and Brussels want to defend in Ukraine and to reestablish in Syria, in European Union, in Russia. And as we very well know, all of these are lies, are propaganda. And with such presentation as yours, and with everything you brought from Venezuela, from the Congress anti-fascism, people in Romania have the chance to open their mind and in this way to find out another perspective, another interpretation of the international situation. So thank you very much, dear Tarek, dear Tina, and dear Alex, and we hope you are going to join some other shows from our TV post here in Romania. Așadar, o să traduc ce le-am spus invitaților. Le-am mulțumit pentru prezența în această emisiune, pentru toate informațiile care pot reprezenta un factor de trezire pentru noi aici în România. Iată că în alte zone ale lumii, în Siria, în Venezuela, în Tanzania, sunt alte concepții, iar aceste mișcări sociale, aceste curente de gândire capătă proporții foarte mari și putem astfel avea șansa de a ieși din conul de ignoranță în care suntem ținuți de către Washington și Bruxelles cu aceste fanfaronisme de democrație și integrare în structurile euroatlantice cu statele cele mai civilizate ale lumii. Deci sunt povești prin care, de fapt, suntem menținuți într-un statut de colonie și chiar mai rău decât atât, teritoriu ocupat.
Dragi prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Încheiem aici această emisiune. O să ne revedem în alte emisiuni. Chiar mâine vom avea o emisiune foarte interesantă. Nu ratați emisiunile noastre. Cu aceasta încheiem. Vă mulțumim pentru atenție. Doamne ajută! La revedere!